ഹലോ സുനിൽ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുനിലിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു. കരിമ്പ് സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നമ്മുടെ റോയ് പി തോമസ് അച്ഛൻ്റെ എഫേർട്സ് ആ ഇടവകയിൽ കയറുവാനും അവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആകുവാനും ആ ഇടവകയുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വരെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സൈൻ. കരിമ്പനംകുഴിയിലെ സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് മാർത്തോമ സഭയുടെ ഇടവക മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ കോൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു സഭയിലെ അച്ഛന്മാരും മെത്രാന്മാരും ഒക്കെയും വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot accept a philosophy which says that the Bible preaches that we have to love all those who have committed wrongs. തെറ്റ് ചെയ്തവരെ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഫിലോസഫി വെച്ചാണ് ഈ മെത്രാന്മാരും മെത്രാപൂരിതായും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അതൊരു പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് അല്ല. കാരണം ഈ സഭയിൽ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ അച്ഛനാകുമ്പോൾ ഈസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഹിസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അത് കടന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ആരോഗൻ പ്രീസ്റ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വളരെ മോശമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറിയ ഒരു അച്ഛനെ ഈ സഭ നിവർന്നു പോകണം എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? ഹൂ സെറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ, ഹൂ സെറ്റ്സ് ദ ടോൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ? അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർത്തോമക്കാർ പൊതുവേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പല സപ്പോർട്ടേഴ്സുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുംബൈ ഡയസിസിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്, ഒരു പ്രായമൊരു സ്ത്രീയാണ്. അവർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം. ദിസ് ഈസ് എ വെരി റോങ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ഐഡിയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ സഭയിലെ സിനഡും മാർത്തോമ മണ്ഡലവും ഒന്നും ഇവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും മാർത്തോമ മണ്ഡലത്തിലെ ആളുകളോ സിനഡോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം ഇവരെ കോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സെർവേഴ്സാണ്. ഇവർ അവരുടെ കാര്യം നോക്കുവാനും അവരുടെ കരിയേഴ്സും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറും ഇങ്ങനെ മിനുക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇവരിയ്ക്കുന്നത്. സോ അവർ ഈ ചേർച്ചിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റിസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് സാധ്യത ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് a movement of civil disobedience and non-cooperation. ഈ civil disobedience എന്ന് പറയുമ്പോൾ we refuse to cooperate with anybody who acts in violation of established principles of justice, of fair play and the rules set by Christ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, my advice to the കരിമ്പനംകുഴി St. Andrew's Marthoma churches, you do not go to church at all. You cut off the electricity. You do not attend any service. Neither should you make any payments. Now, when the managing committee as a whole has resigned, who will make payments to the priest? Even if the priest comes and stays there, nobody should visit him. Nobody should visit the parsonage. Nobody should go to church, and all payments to the priest must be stopped because there is no managing committee on record. Because the managing committee en masse has resigned, there will not be any system for making monthly payments to the priest or to his family. അത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് പള്ളി പോകുമോ, പള്ളിയിലെ ആ ഡയസിസിന് തന്നെ, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫൈൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബൈ ദ മെട്രോപോളിറ്റൻ. അതുകൊണ്ട് ഡയസിസിനും സഭാ ലെവലും നിത്യച്ചെലവ് കൊടുക്കാൻ അവർ അഗ്രി ചെയ്യരുത്. ദിസ് ഇസ് വൺ വേ. ഗാന്ധിജി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, വെൻ വി ആർ ഫേസിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് അണ്ടർ എ റെജീം that is harsh and undemocratic
and unprincipled, we have to fight it. We have to resist that regime. To resist that regime means to refuse to cooperate with that regime. So a kind of non-cooperation movement is necessary. We have to disobey the orders of the metropolitan and the diocesan bishop and the synod and all the resolutions passed by the mandalam, because it is an unjust and unprincipled structure and system. So the first thing that we have to do is that nobody should go to the church to worship. The second point is people must refuse to attend to the priest's needs and to the needs of his family. The third point is refuse to pay voluntary subscription to the Edavaga. The fourth point is refuse to pay Nitachalavu at the diocesan level and at the Sabha level, and refuse to co-opt the diktats and the resolutions and the directives of the metropolitan, the diocese, the synod and the mandalam. This is the only way out. Now, the Marthoma metropolitan cannot, cite a state of helplessness. ഹെൽപ്ലെസ് ആണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ റിങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലീഡർ. ഹി ഹാസ് ടു സെൻഡ് നോട്ടീസ് ടു ദി സിനഡ് ആൻഡ് ടു ദ മണ്ഡലം ദാറ്റ് revision of the constitution is necessary. We have to revise the constitution because we have to make it possible for the Sabha as an institution to dismiss priests and bishops who are found to be violating the law after setting a commission to establish whether they were right or wrong. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു അച്ഛൻ എൻ്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങാണ്ട് വാൾമാർട്ട് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് കട്ടെടുത്തതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ഇൻ ജയിൽ ഫോർ എ ഡേ ഓർ ടു. Now the US is a Christian country, one hopes. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രിയിൽ അച്ഛനെ ജയിലിൽ ഇടാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർത്തോമ സഭയിലെ ബിഷപ്സിനും പ്രീസ്റ്റിനും ഒക്കെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് എന്താ ഫേസ് ചെയ്യാത്തത്? വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് allow them to face criminal proceedings? ഈ ഇങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫയൽ എ കേസ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റോയ് പി തോമസ് അച്ഛൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു മെമ്പറിനോട് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചേപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു FIR ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ക്രിമിനൽ ബുക്സിൽ വരുമ്പോൾ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ FIR കാണുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബി ഡ്രാഗ് ടു ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. See, when bishops and priests commit mistakes, financial mistakes, if they are involved in sexual cases, if they are involved in many other misdemeanors, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, we should file a case, an FIR, in a local police station so that that priest and the diocese and the Sabha comes on record in that police station in its file. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൊസീജിങ് ശരിയായിട്ട് പോകേണ്ടത്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ. അത് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം ഈ പ്രീസ്റ്റൊക്കെ അവരവരുടെ വഴിയിൽ കൂടെ പോകും. they will escape the net. അപ്പോൾ I call upon the metropolitan to reform the Marthoma Sabha by making changes to its constitution so that priests and bishops can be dismissed. ഒരു ലൈനിൽ സിനഡ് ഒരു ബിഷപ്പിനെ മാപ്പ് കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം. That bishop is not supposed to be, he is not supposed to be in service. വേറെ ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ബിഷപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്കതറിയാം. എന്നാൽ nobody has done anything despite evidence, well documented evidence. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്, let the Edavaga members of the Karimananguri St. Andrew's Marthoma's Church refuse cooperation at every level. അവർ പള്ളിയിലേ പോകരുത്. പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. അവർ ഈ അച്ഛൻ അഥവാ സഭയിൽ ഈ ഇടവകയുടെ പാർസണലിൽ കയറി വന്നാൽ, ഫോഴ്സിബിളായിട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് സാലറി കൊടുക്കല്ല. പിന്നെ നിത്യച്ചെലവും at the diocese and the Sabha level should not be paid, and they should refuse to meet either the bishop or the metropolitan's emissary who will try to convince them to accept this priest. So I congratulate
the Edavaga members of the Karimananguri St. Andrew's Marthoma Church for putting up a fight, and I hope other parishes, especially the parishes that are currently accommodating people like Reverend Baiju Samuel, I hope parishes will come forward and take this method to remove and eject priests and bishops who are found to be violating the law. Marthoma Sabha corporatized ചെയ്യാതെ there is no remedy. ഒരു സഭ കോർപ്പറേറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, അതിൽ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയറുണ്ട്, അതിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ rules നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ there will be provisions for dismissal. അത് സഭയിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ കം ഓൺലി വെൻ യു കോപ്പറേറ്റൈസ് ദ ചർച്ച്. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടായിരുന്നു. മാർത്തോമ സഭ ഒരു സർവീസ് കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആളുകളെ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻസൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റൽ ജോബ്സിന് വേണ്ടി റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ദ ന്യൂസ്. അത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? അത് സഭ കോർപ്പറേറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സിസ്റ്റം സഭയുടെ കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സഭ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഒരു റിട്ടൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഫോർമാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല. ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ കമ്മീഷൻ will be possible and will be applicable only in a corporate setting. So I call upon the Metropolitan to show guts and spine by calling for reforms in the Marthoma Sabha, by calling for reforming the constitution of the Marthoma Sabha, and by corporatizing the Marthoma Sabha so that people have fixed tenures, including the tenures of the Metropolitan, the Suffragan Metropolitan, and others. There must be very severe terms for punishing those who have strayed the line, including dismissal from the Sabha. Thank you. This is Chef Thomas Oommen sending you my voice message from Muscat, Oman. It is such a disgrace that why Marthoma Sabha is still giving him the liberty to wear his cassock, kuppayam. I'm referring to Abhasan Achan, or else termed as Oommen, and giving him various parishes. I'm just wondering why the Synod of Marthoma Church could join together and tear his robe, the cassock, the kuppayam, and discharge him from his duties as a reverend priest of the Marthoma Church. Such people should be never entertained. I do not know why Pulatin is still, wanting to support him, or why the Metropolitan is still supporting him in maintaining his dignity as a reverend. The laity will always address him as irrelevant. This guy should be removed from the parish as a priest, not only as a priest, but also a parish member, and he should be escarded. He is not worthy of the cassock, the kuppayam. Such a shame he is brought to the Marthoma faith, which our forefathers and us still cling on to. If this guy is not being stripped of his kuppayam, I swear on God, it's going to become a disaster. Sunil, I was just wondering why the Marthoma Sabha is still, keeping the Abhasan Achan as a reverend priest of the Marthoma Church, in spite of him being transferred to various parishes. All the parish members have unanimously boycotted him. They don't want to have the communion from an Abhasan Achan, which shows the real faith of a Marthomite. Faithful followers of Marthoma Church do not want such Abhasan Achans anymore. He is born in the year 1968, and when I met him first time in my home parish, Nagpur, a couple of years before, he said, "Oh, you're also 68. I'm also 68 model." That's mean 54 years. At this age, if he has got the audacity to ask a parish member whose husband is in the Middle East for a Muttugau,
such shameless character, he has forgotten that he has got two grown-up daughters. Shame on him. Shame on him. I would humbly request you to, request the synod of Marthoma Church to debar him, to remove his cassock, the robe, the white robe, the cassock, which dignifies purity and should be discarded from the community. He should be exempted from Marthoma Church. He should not be allowed to practice any holy ceremonies, any holy sacraments. This is my humble request, Mr. Sunil.